Hi guys. Ngayon, dito tayo sa Bahay Kubo guys. Bali, manguha tayo ng panggatong dito. Pero dahil day 5 na tayo sa ating push-up challenge guys. Dito natin gagawin yun. Dito tayo mag-push up 100. Bago tayo umuwi guys. So, let's go guys. Gagawin natin guys. First set ko na. Let's go. Ayun. Tapos na, first set. Yun guys, unang set pa lang guys. Parang napagod tayo guys. Ewan ko kung dala ako ng kahoy mamaya. Kasi sakit sa braso. Tapos ito guys, second set na tayo. Let's go. Ayun. Pangalawang set. Pagod. Rest muna tayo guys, saglit. And guys, let's go sa third set natin. Ayun. Third set. Done. Dalawa na lang. Hiningal na ako guys. Let's go guys. Fourth set. Ayan. Fourth set. Done natin guys. Grabe. Awis na ako guys. Last one na lang. Rest muna tayo saglit. Down to last set tayo guys. Fifth set na tayo. So, let's go guys. Let's go. Yun guys. Done na yung 5 sets natin. 20 reps. Bali total of 100 guys. So, yan na yung 5th day natin out of 100 days na push-up challenge guys. So, ayun guys. Putok na yung muscle. 5 araw pa lang yan guys. Paano pa yung 100 days? Diba? So, kayo guys, try nyo. Para maramdaman nyo yung sakit. So, that's all guys. Bye bye. Ingat. Ayun guys. Dapat uwi tayo. May dala tayo guys. Panggatong. Ayan. Konti lang guys. Bigat pala guys. Yun lang guys. Uwi na ako. Bye bye.